when I was asked why I hadn't joined venye Ramadhani imeisha hivi, aniuliza bado hatuoni dalili and what not, ulituambia unataka kuingia. Baadaye tu ilikuwa na joke nao tu, so wao walikuwa wamechukulia seriously. So venye wanaona naambia nafikiria tu, so akiendelea tu hivyo kuniuliza, one of them mwenye amezaliwa kwa dini akaniambia si wewe kama basi uoni unataka kuingia huku, si lazima basi uingie, but wewe fanya aje, when you pray to God, you just pray to one God. Just pray to one God, usiweke mambo mingi, just do that. So that statement somehow ilini affect, iliingia kwa akili yangu. Hizo stories za me thinking by the Bible inasemanga worship no other God but me. So ikanisumbua sana that day. I was like pray to one God. So Jesus ndamweka wapi and all that, nimweke parking kidogo ama? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Idris Khalifa Muthiora. I am a revert. Before I was called Stephen Dung Muthiora. So nilizaliwa Kawangware in Nairobi, and I also schooled there in Kawangware for my primary school, and high school I went to Upper Hill in Dagoretti, and the rest of my education I schooled somewhere else, not in Kawangware, in central area, Juja. So growing up, my life was actually a normal life, I'd say. So I have a brother, an older brother, and my father and my mother. That's it for our family. But so I was religious when I was young. So I used to go to Catholic church, and afterwards, when I grew up, as time went by, I started exploring other churches, Protestant and all that. Yes, but when we were young, we used to stay with my parents, but things happened. So unajua how families, sometimes things happen. So we went and stayed with my grandmother. So we were staying with my grandmother, me and my brother. But later on she passed away, and afterwards that's when we started staying, me and my brother, alone. Yes. So I'd say my religious life as I was young, I was Catholic. So nikiwa primary ndio nilikuwa mostly Catholic, na I was so involved kwa church Catholic. I used to be an altar server, if the Catholics might know. Ni wale vijana wanafanyanga vitu pale mbele na priest and all that wanamsaidia. So nilikuwa invested kwa religion and all that, but later on kidogo nilikuwa na question tu nikiwa tu at that young age ya primary school. Kuna some things I was questioning, I couldn't understand, but nilikuwa nakubali tu whatever we are being told. So as time went by, venye nikaanza kuventure into Protestant kidogo ni when I went to high school, because high school unapata there are different religions, watu wengi pale mna kusanyika pamoja. So unakuta saa zingine labda mtaenda church ya Catholic, mtaambiwa mwende huku kwingine mshiriki pamoja, hizo si rallies and all. So hapo ndio nikaanza kulearn about Protestant and what not. Ilinifurahisha hiyo kanisa Protestant, but ilikuwa I wasn't feeling like I was fitting in. Nilikuwa feel I'm not fitting in. Catholic, on the side of the Catholic Church, I felt like I was fitting in, but I had many questions on that side. So nikiwa high school hapo ndio nilikuwa like niko ish, but I still believed in God, because my parents were Catholic. That's how they raised me, and they were religious, especially my mom and my grandmother. They were religious. They raised me in that church and all that. So I'd say I was religious and I believed in God. I used to go to church every time and what not. Yes. So Islamu
siwezi sema nili first encounter Uislamu nikiwa high school. The first time I encountered Islam was uko home. We live close to a mosque, but so tulikuwa tunasikianga adhana, the adhan, tunasikia Allahu Akbar, but we didn't know what it meant. So ilikuwa inatufurahisha tu, alafu saa zingine unajipata unarudia, but we don't know what it meant. So that was just it for Islam during that time. Asikuwa najua anything more past that. But when I went to high school, so apart from these other religions, there were also Muslims there, and they had their mosque somewhere kwa kona ya shule somewhere. So you'd find that during break times, breaks and all that, you'd see them kwa somewhere kwa taps, they are doing their wudu, alafu wanadisappear huko nini. But in the high school ungesikia hiyo adhan, unlike at home. So basically we didn't know what they used to do there. So all we could know about the Muslims, tunaona tu hapo kwa tap, and then they go to their mosque. So like after every break, lunchtime at 4 and jioni. So that's the second encounter I had with the Muslims. Muslims walikuanga very strict people actually. Kwanza the ones in leadership and all that walikuanga no nonsense and all that, strict, tulikuwa tunaita watiaji. Class yetu ilikuanga na one Muslim. So at times nilikuwa too curious, naenda namuongelesha namuuliza kwani hii dini yenyewe iko aje nini, ile tu juu ya what you see in movies and all that. So nataka kujua tu small. So there was a time I asked him to teach me Arabic. I don't know where that came from. I was just interested. So I told him, see, you teach me Arabic, uniandikia hizi letters A to Z, alafu ni machie inakaa hivi in Arabic. So the guy, I don't know what he thought. He thought maybe it would be hard for me. So akaniambia, weenda ukuje later nikuoneshe. So nikaenda nikarudi. In the end akanifukuza, akaniambia pana unanisumbua sasa. So hapo ndio I think ilikuwa my first interaction something to do with Islam. But sasa venye alini push away, I think alifikiria hizo letters zitakuwa too hard for me and all that. So interest ikaisha hapo. My brother later on in life, nikiwa high school somewhere, after high school, my brother aliconvert to Islam. So venye aliconvert, now I could see hapo I could see him pray. So when I see him pray, nilikuwa so at least that was the first time I saw a Muslim pray like next to me, apart from TV or something like that. But sasa nilikuwa like juu alikuwa at that age yenye alikuwa nini, so unajua there is a certain age you get rebellious and all that, unasumbua, utaki kusikia stories za wazazi. So we thought it was a phase. Alikuwa ameingia this thing, anataka tu kuwa more rebellious and all that. So what we knew is like, na tulikuwa tunajua ameharibika kabisa, ndio sasa anataka kwenda huko Somali nini. But kenye ilikuwa inatupe hope venye yeye aliconvert through online, alikuwa na watch videos nini, somehow I can convert. Kenye ilikuwa inatupe hope though ni hakuwa anaenda msikiti. So tulikuwa tunajua alikuwa na swali tu kwa nyumba and all that, ama hapo nje. So tulikuwa tunajua kuna hope still ni phase tu ana go through, but tunahofia bado anaweza akianza kwenda msikiti anaweza jikuta huko tena Somali what not. So hapo ndio nikaanza kushindwa hii dini ni about nini and what, mbona aliingia, but sikuwa naipenda juu before behavior yenye ilikuwa kabla ingia Uislamu ilikuwa wanting kidogo. Sasa ameingia huku nikajua sasa ndio inamharibu zaidi. So si ati ilini attract nitake kujoin huko, ilini repel, ilikuwa ni repel at that time. After several years, hiyo like 4 to 5 years, nimekuja home na muona bado anaswali nini. Ikakuja hii time ya COVID. Hii time ya COVID ndio msikiti zikafungwa, sio? Msikiti na kanisa zikafungwa. So venye zilifungwa, there were these friends of his huko mtaa mwenye alikuwa shaanza kuwajua wenye Muslimu na wenye bado walikuwa kwa dini, wamejuana nini. They started coming to our place kuswali juu they couldn't go to the mosque. So when they came kuswali,
nika hapo ilikuwa something interesting juu like ni vijana my age, some young, some older than me, wanakuja nini together, wanaswali pamoja, afterwards they share a meal together. So hiyo ilikuwa something out of the ordinary juu nilikuwa like from where I was before in Christianity, like si mkienda tuseme church mfanye meeting ya youth and all that, mtaenda mpige story nini, but ikifika mwambie tuanze kuomba sasa kitu 1 hour hivi, ama tuingie church tufanye service nini, nakuwa like twendeni to home. Hiyo like ilikuwa like ya watu wale wako advanced teenage. But this round naona hawa youth wanakuja pamoja, like ilikuwa like 4 or 5 times a day wanakuja pamoja, wanaswali pamoja. Kifika hii time na ni vijana, unajua Kawangware ni ghetto, ni vijana uko shua ukipata wa huko tu huko mtaa wa kukaa nini wenye unaweza ukipatana naye mahali unaweza anza kujishukushuku. So unashindwa nini na motivate tu kijana anakuja na swali mara 5 hivi every time ikifika. So hapo ndio curiosity yangu ikakuwa inaanza ku rise. Nikakuwa curious tu, but siku ati nataka kujoin, ile tu nashindwa how comes, nini hiyo imekuguza yani hivyo, na wewe ni kijana hivi. So hapo ndio nikaanza kusikiza stories zao and all that. So nasikiza like nasikiza kama mtu akikwambia kwa nini alislimu, mwingine wenye walikuwa kwa dini, kuna hizo story walikuwa natupatia, stories zenye zinakuanga kwa hadith na Quran. So walikuwa natupatia hizo story, but for me ilikuwa more like a story to juu ilikuwa interesting, like from Christianity hatukuanga na hizo vitu kwa Bible. So unapata huyu jamaa anakuambia like, unajua sisi tunaamini ukikufa like bado kuna venye hujakufa kabisa, ukizikwa unasikia watu wakikuzika, alafu akitoka unaweza sikia footsteps zao. So hizi ilikuwa like watu wako na creativity nyingine yani mind zao ziko kuna hiyo imagination yao iko somewhere next level. So ilikuwa so interesting, like unaona from perspective ya a Muslim, ukipewa story kama hizo kuna vile unapata fear fulani juu unajua this is what will happen, but ukiwa on the other side ni like a story yani ni story tu motivational, lakini haikustui, lakini inakubamba juu stories zenye ziko uja encounter hizi vitu. So unashindwa I was wondering hizi vitu mlitoa wapi, mnatoanga wapi, mlitoa wapi, mbona ziko kwa Bible and all that. So hapo ndio curiosity yangu ili arise, but still nilikuwa na ile bado ile mentality ya Muslims they are not good people, because from the movies I was watching, obviously una find like when you see a Muslim he was up to no good, obviously utapata obviously hapo baadaye atakuja a bomb a place. Ilikuwa tu predictable, hizi movies zinakuwa tu predictable, unapata tu na hivyo tu ndio inafanyika, that guy anaenda up kubomb a certain place. So hiyo ndio ilikuwa mindset yangu, like this is what they do. But according to venye naona hawa watu wanafanya, kuna kidogo napata hiyo aziendanishi na what was in my head. After swala unasikia hao wengine wanauliza, juu alikuwa nasoma hizi short verses and all that, wanauliza hiyo sura nini inaitwaje, anawaambia hiyo jina hiyo sura. So mi kidogo nikiwa peke yangu naenda YouTube na Google hiyo sura yenye nilisikia akisema hiyo jina na Google, alafu naangalia venye nakuja hivyo Kiarabu na translation. So nikienda YouTube naangalia hizo, naangalia naona kenye nasema kwa hiyo translation, naona ni something interesting, si something unaweza sema ni something bad. Ilikuwa something interesting, hakuna kitu negative hapo. Like kuna hii sura Kafirun for example, Ikhlas, I think it was hapo 2020 bado still hapo hiyo time ya Ramadhan, hiyo period. So bado nasikiza tu pole ni yani na try to find hiyo kitu negative, but sipati ile tu, lakini bado yes naona okay sawa, mko sawa yes, but siko convinced ni nataka kukua hapo. So as time went by and all that nini ikafika time Ramadhani imeisha hivi and all that, wakaanza kuniuliza tulituambia unataka kuslimu, kwani kumeenda aje? So mimi nilikuwa like bado nafikiria najipanga, lakini nilikuwa like hakuna kitu inaniita huko, naona hamna shida yes,
but still niko huku hii side ingine, si feel as in kitu inani motivate kuja huko. So yeah, I was going to church, but sa bado niko ile age yenye church si lazima uende kila saa. Ni ile time unajisikia unaweza enda church. You get, but kuomba and all that in the morning, what not, kuombea food, hiyo kitu yote I was doing. I was still religious na believing in God, but still I was questioning at the back of my mind, kuna hizi 10 commandments na nini, they say worship no other god but me, but unapata kuna hizi stories za Trinity. So when you try to ask that question kwa hiyo side ya Christians, watakuelezea yes, God is one, but kuna hivi venye wamedividika into 3. So haikuwa ina make sense to me, haikuwa ina resonate kabisa, but inabidi tu una accept juu hakuna any other option. But nilikuwa natafuta mtu mwenye atanielezea vizuri kabisa, differentiate, mbona ni wako watatu na ni mmoja na tena sijui nini and all that. But bado naenda church na believe in God, but si believe that Islam is the right religion, especially juu bado uko na hizo ma questions, you think ati hawa watu hawapendi Jesus. But so alhamdulillah venye hawa watu walikuwa huko, ukiwa na hizi questions kama unafikiria hawa watu they don't believe in Jesus and all that, I could go and ask one of them, what do you guys say about Jesus? Wanakuambia this and that. Do you believe Jesus is the son of God? Why don't you believe he's the son of God? So hapo ndio nikalan, kumbe these guys also they believe in Jesus and all that, they just don't believe he's the son of God ama pray to him. One of them mwenye amezaliwa kwa dini akaniambia, si wewe kama basi uoni unataka kuingia huku, si lazima basi uingie, but wewe fanyaje, when you pray to God, you just pray to one God. Just pray to one God, usiweke mambo mingi, just do that. So that statement somehow ilini affect, iliingia kwa akili yangu. Hizo stories za me thinking by the Bible inasemanga worship no other god but me. So ikanisumbua sana that day. I was like, pray to one God. So Jesus ndamweka wapi and all that, nimweke parking kidogo ama. So that night when I went to sleep, before I slept nilikuwa like, so what do I do? Hakuna kitu imeni convince na nataka kuingia huku kwa hii dini, unless mimi nilikuwa naona unless labda mnipeleke tu during that time huko, maybe hiyo period ya kina Jesus ama ya kina mtume peace be upon them. So hiyo ndio nilikuwa feeling, labda mkinirudisha huko ama nipate ka vision nijue, hiyo ndio itanifanya nikuwe sure maybe nyinyi mko sawa maybe, lakini unaweza ni convince Christianity iko sawa, but convincing me that I should join Islam, it will be a problem. So that was what I was thinking before I prayed. So I was thinking, now how will God answer me this prayer? But I was so distressed because when I was told that I should just pray to one God. So I was like, maybe what if I'm wrong? So nikaenda tu that night, I prayed, I told God, I was not there during this period, don't let my time to come before I know the truth. So hapo nilikuwa like ilienda tu ile sincerity yote nilikuwa tu nayo, kamwambia mimi yenyewe I don't know which is which, you just give me certainty na nisikuwe na any doubt hata kidogo. After about 2 weeks hivi, one of the guys told me, there's this book, and ilinisaidia nikaslimu. So venye nilipatia hiyo book nikapitia, nikaona ilikuwa inaongea ni a conversation between Muslims and Christians. So inaongea like a Christian and a Muslim conversing about the Bible, contents zenye ziko hapo. So nikipitia hiyo book nikaona a lot of things that I didn't know. Nikashindwa, why am I seeing this just now? Sijaisikia hizi vitu church and all that. Si ndio hapo nikaona kumbe hapa kuna some problem here. So ndio nikipitia hivyo, basically naweza sema all these answers nilipata from the Bible. Naona nikipitia hiyo Bible, naona vitu si kuanga nimewaiona kwa Bible, vitu sijasikia kwa church. So nikakuwa our Muslims they know a lot about Christianity that I'm sure hata my parents don't know these things and all that. So hapo si ndio nikaona maybe there's something here, kuna shida hapa kwa hii Bible. Na nikaona shida ni maybe kasema translations
when the translations came and all that, kuna some things were omitted, some things might have been added and all that. So it's not that ati Christianity was bad and all that. So from hapo ndio nikaona nikaanza go more deeper into Islam to research what does Islam say. So nasikiza hizo videos, nasikiza Quran, nasikiza hizo lectures. I was now sure that this is the right path. Juu hata hizo juu from the lectures and from the Quran verses I used to listen, zilikuwa zina make sense sana. Alafu unapata zinakuambia like do this, don't do this. If you like ukifanya hii dhambi utaenda utachomeka, utachomwa and all that. So basically Kenya nilikuwa naona ni inakuon most of the times. So naona Quran inataka watu waishi vizuri, watu wasiuane. Ndio nika notice hapo, hata nikisikiza kwa videos and all that, sioni any na propagate violence or propagating you to do something wrong. So ndio nikaona, ndio hapo nikaanza kuwa sure na hiyo certainty kaanza kuniingia. Juu naona hii kitu inakwambia, inakuguide tu, yani inakwambia fanya hivi. But ikafika time nikasema by the way nimeanza kufuata hizi vitu, but kuna kitu sijafanya, sijasema hiyo shahada na nahitaji kuisema. Juu kama nimeamini sasa, I think I should be praying and all that, na sijui hii process yote. So after some time ni venye nimeshikashika tu verses kidogo, but hakuna mtu alikuwa anajua I was doing all this. Nilikuwa nafanya tu peke yangu na nini. Nikaambia that guy who gave me the book, nataka hii book yako imenisaidia sana na imenifungua my eyes, I could see a lot. Nikamwambia sasa nataka nataka kusema hiyo shahada. Ndio aka organize, tukaamua that coming Friday tuende kwa msikiti. My brother actually hata kujua nataka kuslimu, kujua hata penye nimefika level nyingine advanced. Akakuwa surprised. What happened me, like yeye alikuwa a Muslim for like 5 years before sasa mimi ni slimu, but sikuwa nimeingia huko, ameni influence, ingawa alikuwa ananipea some small information, but bado sikuwa convinced. But all of a sudden out of nowhere amesikia nataka kuwa Muislamu, akafurahia and all that. So that is where hiyo Friday nikaenda kwa msikiti hiyo shahada. When tulienda hiyo shahada proclaim, ilikuwa a very nice feeling. Ilikuwa something for me, it was something big. Ilikuwa emotional sana, like hiyo time nilikuwa nimeingojea, yani juu bado sikuwa nimepata hiyo courage ya kusema nataka kwenda kusema hizi maneno na nini. But sasa venye na so nilikuwa naambia Mungu nipatie tu hiyo chance, yani ikuwe easy for me. So venye ilifika nikaenda hapo kwa msikiti nasema hiyo shahada, ilikuwa a very great feeling. So that day actually my parents walikuja it was my birthday actually. My parents wakakuja kuniambia happy birthday and all that. So venye walikuja wakapata siko, wakashindwa jua ikuwa ilikuwa out of the ordinary. Later on wakauliza my brother, juu after nimechukua hiyo shahada nikaenda home just to rest and all that, wakauliza my brother where was. So brother yangu akawaambia I took him to the mosque kuslimu and all that. Wakapanic, especially my mother. Alistuka sana, akakuwa like, so venye alistuka ikamdisturb sana. So akashinda kinitafuta ndio nimpatie hiyo information. But venye the first time venye tulipatana naye akaniuliza nasikia umeenda kwa Muislamu. For my brother walikuwa wamesikia amekuwa Muislamu, but nile they couldn't do anything. For me walikuwa distressed, like wana feel I'm the last born, the only remaining child, na ameshapotea. Juu anajua saa huyu ameshapotea kabisa. First of all, either ataenda huko kwenye wanaendanga, engages in hizo activities, then ataenda hell last. So alikuwa so depressed, especially my mom, so especially. Unajua for my father alikuwa obviously analeta shida, but I wouldn't say alikuwa ati anajali sana. For men unajua venye tunakuanga. So nikaenda akaniuliza the first time, yes ulifanya hivi.
So, akiniuliza I wouldn't answer the question because nilikuwa afraid na sikuwa nataka I get concerned. What I wanted me ni at least aone the difference, at least venye nimechange and all that, ndio polepole akiona venye nimechange na muexplainia by the niliingia huku nini, but ili happen all of a sudden ameshapewa information what could I do. So after a certain time 2 weeks hivi wakipitia hapo kwa shop, most of the times wanapata nimefunga, so hizo ni times hizo za swala. So venye wananiuliza mbona nashinda nikifunga nowadays, ikabidi nimewapea information. So venye niliwapea information, wakakuwa so depressed and all that. Later on nilisikia kagonjeka and all that, but saa hiyo kusumbuka ilinifanya ni want kuwaonesha there's a difference. Sijaingia huku kwa Kenya mnafikiria, there's something I've seen here. So I'd say before nikiwa Christian, si ati I was a bad person ama all that, but there were things I could do, like unaweza pewa something na utumie, lakini kuna ile outer feel hiyo guiltiness, but for now ukipewa hiyo kitu utafeel guilty, itakusumbua sana, hautataka hata kutumia kasi yako and all that. So nilianza kunotice hizi differences polepole. Kuna vitu tu difference tu tudogo, vitu tu ndogo ndogo watu wana assume mingi. Unapata kama hizo kwenda kupati and all that, vitu una feel kuna hizi changes unaanza kumake tu polepole. Kiswali inabidi hizi vitu unaziweka kando juu itafika hii time utafaa kwenda hapo kuswali, alafu ukienda kuswali umesimama hapo, unajua umesimama mbele ya Mwenyezi Mungu, unakumbuka kuna kitu nimefanya like 20 minutes ago, na kuna hizo makatazo obviously unapata kwa Quran ufai kufanya hizo vitu, inakupea hiyo guilt feeling unapata. So hiyo imeni change, yes. So polepole nikaanza kuonesha wazazi wangu, nikienda kwao nawaonesha this is what the religion says, this is what it teaches. Naeleza kama mamangu namueleza the religion inasema you should respect your mother, unamfaa umpatie this kind of respect and all that. Things hawakuwa naelewa. So polepole nikiwapatia hiyo dawa, hata yeye anakuja anaona by the way, I didn't know this is what the religion says. Hata yeye unaona at least anaanza kukubali what anakubali juu every time nikienda madrasa nikisoma kitu ama YouTube something new, na najua ni kitu ajui, nikienda huko nikipatana nao naambia mom, you know this religion says ati sijui inasema hivi na hivi, inasema you shouldn't kill, if you kill one person ni kama umekill the whole of humanity. Nasema kweli how comes kwa news hatuoni vitu kama hizi? I thought ilikuwa inasema hivi na hivi na hivi. Naambia pana, you know kuna religion na kuna watu. Hata kwa Christianity you'll find people doing things that the religion doesn't teach. So always sema ati ni Islamic kwa hivyo. So as time goes by nimemuonesha vitu kadhaa. Yes, anaona kuna hizi positives, all those positives. So ameacha kukuwa na hiyo mindset ya Islam is a negative religion. But sometimes namuulizanga utaslimu ama anakataa, hapo sasa ndio anaruka. Some people wako na some questions that you find hard to answer because probably hujagain your knowledge venye inafaa, hujafika hiyo level. So kuna venye unaelewa hiyo kitu na uko na certainty about that thing, but to explain to others it becomes a problem. So hapo ndio inakuwa a major challenge, you can't convince them, so mnabaki tu mahali tu hapo stand still. The madrasa at least inanisaidia and all that. Kuna a lot of things I learn, I go tell others, pia wana break hiyo stereotype wako nayo about Islam pole. Yes, na pia kuna hii challenge ya kulearn Arabic, although I thought ilikuwa ngumu, but si ngumu sana, but kuna vinye ni tough kidogo usipokuwa consistent and all that, but siwezi sema ati I faced major challenges. At least Mwenyezi Mungu amenirahisishia, mambo imekuwa rahisi. Okay, so what I'd like to tell the reverts
wa embrace kusoma madrasa and all that, because mostly unaona rivers huko nyumbani mtu anasema nataka kuslimu, anaslimu but haendi hasomi, fundishwa tu swala and all that, but vitu nyingi unapata mtu asomi hajajua mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kuna vitu nyingi ziko kwa hii dini tunafaa kujua sana sana, mingi zazo ni basics. Yes, at least for the basics ningetaka kuambia wajifunze hizo mambo ya basics and all that, at least waifahamu dini, ndio hata at least ukiencounter watu wengine huko nje kuna vitu unaweza waambia na wakuchukulia vile inafaa. I tell these organizations at least for the rivers watupatie hiyo motivation. Naona kuna hiyo motivation at least kwa hizi events wanaweza tuita, wanatuorganizia some events, tunakuja wanatupatia something, tuna interact with the other rivers, inatusaidia at least to feel tuna belong somewhere, because una find for the rivers hatunanga hiyo familia ya Kiislamu. Tukiwa huko nyumbani tunaona Waislamu wako pamoja, wanakula pamoja and all that. For us mostly ikifika hizi times tuna feel ni kama tumetengwa, kama ujuani, especially na watu kukosa kuinvitiwa mahali inakuwa ni tough. So at least wakituita pamoja sometimes, wanashare na sisi, tunafanya tu activities, at least we feel we belong somewhere, unaona. So at least naweza taka hizi organization kama hizi pia wanakuja wanaongea na sisi, wanauliza what would we like. Hizi zinaweza saidia sana juu different people have different ideas.